In today's lesson, we want to learn how to draw distance time graphs. Tinema lessons atinofunzwa neZIMSEC anongouya iri a paragraph or a word problem, and we need to draw a distance time graph from those questions. So that is what we want to learn today, and we are going to use one example to go through how we actually draw distance time graphs. So let me put the example down. This is the example of how we draw distance time graphs. Sangati verenge question itese tone kuti tinoiapproacha sei. A cyclist leaves home at 900 hours and rides at a steady 12 kilometers per hour to a place 20 kilometers away. She spends 45 minutes there, then returns at 16 kilometers per hour. At what time does she get home again? Saingetori question yakadai so yatopera. Kuti tigone kuiansa tinoda a visualization, tinoda kuziva kuti distance time graph yacho rinenge rakamboita sei, the graph. But before we can even do that, of course, topic yanhasi, draw distance time graphs, kureva kuti we automatically know kuti question iyo inoda a distance time graph. But peadventure yauya muZIMSEC haispecify kuti question inoda a distance time graph here or not. How do we take note kuti we should apply a distance time graph on any question? So when we are reading the question, a cyclist lives at 900 hours and rides at a steady 12 kilometers per hour to a place 20 kilometers away. Saka question yedu yatipa time, which is the beginning time. Andika? Ndova question yedu yatipa the distance of the journey, which is 20 kilometers away. And then speed yatapiwa e, iri kutaura chi, iri kutaura gradient of a distance time graph. We learned that the gradient of a distance time graph is speed. Saka speed yatapiwa iyo is just the gradient of that distance time graph. Saka because we have been given time and also the distance, so we need a distance time graph. Saka, are we together on how we take note, how we notice that we need a distance time graph? Okay. Saka, taona what we need a distance time graph. We have to put the distance time graph down. Saka renge rakadai so. We have a vertical y-axis, a horizontal x-axis. Takati time inoenda kupi? Yes. Saka kuno kundo kuchauya time. Anditika? Time yacho tinogona kuspecify kuti it's in hours. Then kuno kundo kuchauya distance, which is in kilometers. Like that. So a cyclist leaves home at 900 hours. Saka panapa patanga the journey apa, which is this origin, where the distance is 0. Are we together with that? Okay. So a cyclist leaves home at 900 hours and rides at a steady speed of 12 kilometers per hour to a place 20 kilometers away. So what is happening pano? We need to know the time it takes to cover 20 kilometers. And the time it takes to cover 20 kilometers moving at a speed of 12 kilometers per hour. Time yacho ndo yatruda kusiva. Kuitira kuti time inotorwa kucover 20 kilometers moving at 12 kilometers per hour ndo ichatipa this line. Tritesera. Murukunzwisisa here kuti mafungiro, are you able to follow the train of thought?
let me try to reframe. Takatarisa 12 kilometers per hour speed inoi. Tinonzwisisa here kuti speed iyo gradient distance time graph. Anditka. Saka jeni yedu yekubva patangira jeni pa 0900 hours apa tichikava a distance of 20 kilometers. Tikuda kuziva kuti time inotorwa tiine speed of 12 kilometers per hour. The time we take to cover a journey of 20 kilometers ichi. Ndozvatoda kuziva. Saka panapa taudzwa kuti the speed is equal to 12 kilometers per hour. Tiri kuziva kuti distance i 20 kilometers. Toda kuziva kuti time yacho ichi. The time we take to cover 20 kilometers moving at 12 kilometers per hour. Saka panapa the easier thing to do is to use the physics formula. We know that, do you know this small triangle? Speed, distance and time. Yeah. Saka panapa tukutsvaga time. Korati time inenge equal to distance over speed. Saka tinotonyora the time is equal to distance over speed. Distance yedu ichi 20 kilometers per hour over ko speed yedu ichi 12 kilometers per hour. Saka what is 12 into 20? Anditika? Tinombowana chiko apa. Tikashandisa, is it 4? Yes, ngatishandise 4. So 4 into 12, 4, 8, 12. Inopinda 3 times. Go 4 into 20, the 5. So this is equal to 5 over 3 hours. And remember kuti distance yedu kilometers, speed yedu kilometers per hour. Correct answer yedu should be in hours. And it in. Okay. Saka taona kuti ndonguva yacho 5 over 3 hours. But isusu manje hatisi kuda time in hours. Tikuda time in minutes, and I'm going to explain why very soon. Because our time yatanga journey taipiwa iri in time notation, 24-hour notation. Saka matime atishaisa panapa anofanirwa kuita follow through this. So what we need pano tokuda kuziva kuti 4 over 3 hours in minutes. Andika? What is 5 over 3? Toda kuziva kuti what is 5 over 3 hours in minutes. How do we know that? Remember nezuro takaintroduce chain method, minutes, hours, pakati pane 60. Toda kubva kuma hours tichienda kuma minutes. Kana tine 1 hour, tinoziva kuti 1 hour is 60 minutes. Taiwana say tamultiply na 60. Kureva kuti from hours to minutes ichi times 60. Tritesera. Tritesere pakuti to convert say from hours to minutes. Okay. Kureva kuti 5 over 3 hours in minutes teta kuti 5 over 3 times 60. 3 into 3 it's 1, into 6 into 2, into 0 into 0. Then tichabva tati 20 yatawana times 5 ndiani. 5 times 0 ndi 0, 5 times 2 ndiani ndi 100. Saka inenge 100 minutes and it iri 100 minutes kudaro. Let me actually write it down. 100 minutes. How many hours do we have in 100 minutes? 100 minutes and it equal to 1 hour 40 minutes and 1 hour 40 minutes. Because teta ngoti 60 into 100 to 1 hour 1 with the remainder of 40. Saka time yatinonyora panapa inenge iri 10, but saka tungoti 0900 plus 1 hour 40. Saka inenge iri 10 40. Manzwisa kuti nemakaita daro.
because taona kuti journey yedu i 1 hour 40 minutes. Tati 1 hour 40 minutes plus the time the journey started, which is 900 hours. Kana kuti 9 am in 12-hour notation. Saka taudza kuti journey yakatanga nguvai, ndokuudza kuti journey yakaita 1 hour 40 minutes. Saka kuti tizive kuti vakasvika nguvai vachichovha pasikoro ravo iri, tinoti pakatangira journey plus time yejourney yacho, which is 1 hour 40 minutes. Ndo zvatipa 1040. Manzwisisa zvino? Okay. Saka ndo zvatinoita panapa. Tashandisa speed yatakapiwa, distance yatakapiwa, kuti tiwane time. But tikaendera mberi tichiverenga zviri kunzi she spends 45 minutes there, and because a cyclist leaves home at 09:00 and rides at a steady 12 kilometers per hour to a place 20 kilometers away. But pari kunzi she spends 45 minutes there, zvoreva kuti ipapo panenge pari flat saizvo. I'm sure kuti apa takuzvinzwisisa ndizvo. But muri kunzwisisa futi here kuti since akazorora resting for 45 minutes, it means tichati 1040 plus 45 kuti tione kuti time pana penenge richi. But what I would advise is pakati pa 09:00 na 1040 munogona ngonyora 1 hour 40 minutes, then pakati panapa panenge paine chi 45 kuitira kuti murangariro dzokufamba sei. Saka let me remove a part of this. Zvazvinoreva ndezvekuti kuti tione kuti time iyi inenge iri chi, tichatora 1040 andika toti plus 45 ndizoka. Then panapa tichati 0 plus 5 ndi 5, 4 plus 4 ndiani ndi 8, then apa pana 10. Aya ma hours rega ndinyore panapa. Aya ma hours aya ma minutes ndizo. Saka tichabvisa 60 minutes tichiendesa kuma hours kunoku andika, kuitira kuti tibvise hour riri mukati me 85 minutes. Kora kuti answer yedu inenge yakuti 11 apa. Then manje hour ratabvisa which is 60 minutes from 85, teta kuti 85 minus 60 towana 5678. Kora kuti inenge iri 1125. Tasvika teseri. Okay. Saka panapa it's 1125. Saka ndoma madrohero atinge tichitoita kushandisa zvatinazvo kutsvaka zvatisina. Saka after statement rakanzi she spends 45 minutes there, then returns at 16 kilometers per hour. At what time does she get home again? Saka she then returns at 16 kilometers per hour. Toda kuziva time ino e panenge avakumba. Saka kuti tizive time iyo hazvinetsi. Speed tatopiwa kuti i 16 kilometers per hour. Distance tiri kutoziva kuti 20 kilometers. Tiri teseri. Saka takuda kuti titsvage chi time. Saka time tinoiwana say again, time is equal to distance over speed, which is equal to distance is 20, speed is 16. Make sure that distance is kilometers, speed is kilometers per hour. Kilometers, that's important. Otherwise, mufunga kuteta ma conversions. Saka tikati 4 into 16 ndi 4. Toti 4 into 20 ndi 5. Anditika? Kurewa kuti panapa we have 5 over 4 hours. Saka panapa manje takuti 5 over 4 hours in minutes. This is equal to 5 over 4 times 60. Panapa toti tokunoshandisa 4 aneta 4 into 4 1, 4 into 6 ndi 1, 5 6 2, then 4 into 20 ndi 5,
ko 15 times 5 ndiani 5 to carry 2 5 6 7 75 kureva kuti apa patiri kufanirwa kuedha 75 but kuti tiedhe 75 manje teta kungoya kunoku toti 1125 plus 75 aya ma-hours aya ma-minutes 5 plus 5 that's 10 carry 1 7 8 9 10 kureva kuti 100 11 toona kuti mukati me100 minutes mungori ne1 hour ratichaendesa kunoku saka taendesa 1 hour uko tenge takuti answer yedu apa inge chiti 12 then tozoti 100 minus 60 1 hour rataendesa uko saka 1240 saka answer yedu pana pa 1240 ndo inenge iri answer yedu zvikadai so zvinenge zvatopera manzwisisa here kuti taita sei uye maona here kuti hatina imwe nzira yatanga chigona kuweka metsi kana deno tanga tisina kutanga taisa distance time graph nekuti tofanirwa kuziva kuti time iri kuchinja sei panapa kuti tabva pana 0900 tikaedha 1 hour 40 minutes tikaona 1040 tobva pana 1040 toedha 45 towana 1125 tobva pana 1125 toedha 75 towana 1240 saka kana tisingazivi kuti time iri kuchinja sei per section of the journey hatigoni kuwana wa true answer kureva kuti kungoti speed kana kuti kungoti time is equals to distance over speed zvanga zvisingatipi answer tanga tichida distance time graph. Can you see and appreciate that? Okay, so do you have any questions?